Хіба я там не брав? Де вона наче був на балконі, брав ту фігню. Видите, мне не о чем с вами говорить. Spill some ink. Emily, Expedition Wall 41. My bag's getting weighed down from all my kills. Maybe I need to pick smaller trophies. Estelle bagged 7 of those armoured nevs. So I've got to get at least 8 in this next batch if I'm going to beat her. Leah showed me how to double up my weapon pictos. Might not be stable, but the bang's going to be worth it. The paintbrus might be out of our reach, but her minions aren't. And if I die, I'm gonna make sure I die big. Like Xavier says, subtlety is not our game. We only live till 40. So let's go make some friends. Скільки ж експедицій тут полягло? Great. Let's dance. Let's spill some ink. Precise strike. Not impressed.
forward. Great. Так, вроде тут все. Блин, там, по-моему, я забыл. Очевидно еще. Ще одну бачу в цьому замку штучку. I'll manage. Кажется, я тут підібрав, да? Ready to go. А, ні. Good stuff. Де воно? Мені здавалося, що я підібрав там. What have we here? I'm ready. I've lived through worse.
Так, не кучу напевно, що всього пропустив вона. Looks like we passed the danger zone. And no sign of your special Nevron. Oh, I guess we're lucky. Десь ще один має бути. Nice. Expedition 57, Carla. These siege engines seemed much more powerful in Lumiere. But on this battlefield, next to all these broken bodies, staring at the true size of the monolith, I feel despair. I dare not show my true feelings. As commander, I cannot yield to fear, but I can't help but wonder, is pressing forward the correct course of action? Our lives are forfeit anyway, but is there perhaps a better way to spend such precious coin? Добраться за море было известно тяжело, но кто же мог ожидать, что на поле боя полно невронов. Он повинен оставаться своей заначкой, но я проиграл тебе в поединок, так что можешь тянуть. Тень, наряд. Майли. Что это? Да, ну.
Заставку я ще йду спати. Hey, you holding up? We're almost there. Holding up. Everywhere we go, just death. Death and more death. Everywhere we go, just death. I don't want to see that anymore. Look, my I Elliot. thought you would understand. You said you spent your immortality burying the people around you. Doesn't any of this bother you? And you. Gustav's dead. How can you keep going like nothing happened? We need to continue. Why do you... Mael. You know what we must do. When one falls, come on. Здорово, Алгот. Ще один. А, що бот. Are you hurt? I'm fine. Thanks. Ready? Brace yourself. Найс, початок. Let the ink flow. Here we go again. Наберемо спочатку рівень. Didn't really need it. Harriet! Let us stain them. Остри.
From fire. Chroma is flowing. Brace yourself. I'm ready. On fire. Let's dance. Get ready. Let's dance. Блин, надо было до 4-го этапа, вот сука. Не, ну тепер я такої помилки не припущуся, ну нафіг. Here. On fire. Ого-го. Well, turns out this Neveron wasn't that strong, but you did well. You learn fast. All this. This is what we're fighting for.
Забите поле бою. Зараз як ми знайдемо хід. Так, ну далі нам очевидно туди, але тут щось ще є. Або ні. Ну це вертається назад з цієї сторони моста, окей. Well, that will help. Так, не хочу щось цінне пропустити. Is this the place? Yeah. We can bury your friend under this tree, if... Couldn't wait for me, could you? I wish we could. Rest easy, Gustav.
finish what you started. The paintress, Renoir, they will pay. No more dome. Just open skies. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. Best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Представ, діставав. Шкода його. Блін, я думав, що він буде головний герой, бляха, грав стільки за нього. Але гра вміє дивувати. Треба й дати належне. Снова в лагері. For about 2 hours. Then there's a big lake. We shouldn't go there at all. We should make a right, and then it's gonna take a few hours, and then we make a stop. We get some rest and some food. And then from there, we head north to Monoko Station. Why there? To recruit my oldest friend. We'll need the extra firepower, because our next goal will be to take down the paintress heart. Her heart? Yes. You can't just stroll up to the paintress. The chroma there is far too dense. It erases anyone who gets close. But if we destroy her heart, the barrier will fall. Okay. So where is this heart? What does it look like? What it looks like, that I don't know. But I do know that it's somewhere in the center of old Lumiere. You found old Lumiere? Yes. So it's true. Before the fracture, our Lumiere was part of a larger city on the continent. I've traveled with many expeditions. I was with the 58th when we found old Lumiere. But Renoir erased them before we could get further. And I don't know much more. All right then. Let's go meet your friend at Monoko Station. And then we'll take the paintress's heart. Ну.
Bravo. Відботурий кума міла. Вы нашли несколько моих детишек. Что же вам дать награду? Мамуло. О, вот это наверняка пригодится держать. That was sad. Это было печально. Yeah. Да, You were sad. ты был печален. Ну да. Yeah. You were thinking of Julie. Ты думал о Жюли? Not just her. Не только не, ну, в общем, да. Want a hug? Понимаешь ли? Yeah. А, давай. She reminds me of Она мне кого-то напоминает. Бывает. Well. Я с ней раньше Have I met her встречался. before? Well, you also thought Ну, you ты knew про себя Seal. думал, что откуда ты ее знаешь. Oh, but I do. Так, это ж правда или нет? Погоди. Ты сам говоришь, что на тебя люди, все люди на лицо одинаковые. Иногда мне кажется, что ты вообще всех знаешь. Sometimes I feel like you know everyone. Oh well. Так это потому, что вы все родня, такие же, но разные. Right. So, maybe it's that. Вроде того, может, в этом и причина. Yes, yes, yes. Just like Verso is Verso's cousin. Так как Перса At least Maya's в cousin. родстве с Верса, так и Yes, Май в родстве с that's Мэйли. it. О, да, оно ж. Вот ну что. You're so very wise. Да чего же ты премудр? Ну да. Знаешь, я даже, кажется, почти все понял. No, that almost makes sense to me. It's okay if you don't understand, Verso. You're still wise to me. Не понимаешь, не переживай, Верса, все равно считаю тебя мудрым. You're just a big ball of nonsense sometimes, aren't you? Знаешь, ты иногда просто громадный шар бестолковости. That's why we're best friends. Вот поэтому мы лучшие друзья. Эски и Верса с удовольствием болтают еще какое-то время. И дружба крепнет. А еще какое-то время болтает о чепухе, прежде чем присоединиться к остальным. How far up the mountain is Minoko Station? Насколько Will высоко we see snow? в горах станция Моноко? Мы снег увидим? Not too high, but Не слишком высоко надо, а снег там обычно лежит. Замечательно. Fantastic. oh right. Да, верно, в Люмьере же снега не бывает. No, Только в книжках на картинках и на картинках почти такая же легенда. it's almost Как as же beautiful страли. as Gestuals. And just as fun. And sometimes. И у нас есть столько же веселья, а иногда и смерть. Oh, То правда? my husband was Мой obsessed. муж по снегу с ума сходил. Мне терпится его Wait to see увидеть. some- Увидишь, конечно. Нам хотелось бы пообщаться наедине. Только вы и Сиэль. Окей. Место подходит к Сиэль, которая похожа, не прочь с ним поболтать. You seem less stressed than Ты the выглядишь others. менее напряженной, чем остальные. Is that your conclusion? Сделал такой выбор. After your extensive Вывод после observation of our team? пристального наблюдения за нашей группой? Yes. Да. There must be better uses of Анализировать your time than наш analyzing our уровень stress стресса не levels. лучший способ потратить время. Well, it's Понимать своих товарищей по команде это важно.
says the mysterious И это говорит stranger загадочный who's here to незнакомец, который challenge не about спешит himself. сказать о себе. Then consider this my attempt Будем to be считать, less это моя mysterious. попытка стать чуть менее загадочным. Oh, А, is вот that what this к is? чему это и было. Предлагаю сделку. История в обмен на историю. По-моему, это честно. Ты прав. Права. И о чем-то я только думал. Лучше остаться загадочным. Да, загадочным. В страху загадочности. I'll trade you. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories, and then there are stories. Бывают истории и истории. You first, then. С себя начни. Что-то необычное в таком случае, с древними чудесами и тайнами. Something unusual then? Strange wonders and mysteries? A bit impersonal. Это как Not безлично. really how you get to know each other. I don't Вот think таким that's трудно worth of a рассказывать, trade. погнать человека. Не думаю, что мне нужен такой обмен. No. Нет, расскажи Tell me лучше something что-то dark, печальное, личное, про темное and прошлое. personal. Ooh, going straight for the heavy Сразу в stuff. душу хочешь залезть. If we're going to share, Раз уж решился let's share. меняться, давай меняться. Меняться, делиться, по-моему, share означает. Story for a story, right? История за историей, да? We'll see. Посмотрим. Версия сия несколько минут припирается о том, должна ли Селли в свою очередь откровенничать. Селли подразнивает Верса, который по-прежнему уходит от ответов. Отношения Верса и Сель слегка улучшаются. Они возвращаются к остальным. How far up the mountain is Minoko? Not too hard. Oh, right. No. And just as Oh, my husband. Your oldest friend is a gestural. Ты старинный друг Жестраль. yes. You've been Да, мы friends были for as long as I can друзьями, remember. сколько себя помню. Gustav would have loved that. Дисталу бы это понравилось. Why? Почему? Does he like Ему так gestures? нравится Жестрали, Because потому что ему нравится идея we like the дружбы, idea которая of длится friendships that could last десятилетиями. We don't get to enjoy such В deep нашем мире friendships дружить так here. долго не получается. Вам хотелось бы пообщаться только... Прям зараз с усіма буду наедине общаться. Люна окликает Верса, когда тот проходит мимо костра. Why are you allying yourself with us? Почему ты стал нам помогать? Not a lot of options out here. Тут не так уж и много вариантов, если ты вдруг не заметила. What about the previous А expedition? прошлой экспедиции ты им тоже помогал, и они все равно потерпели неудачу, да. That's a terrible way to ask questions. Ужасающая манера задавать вопросы. Ты всегда так допрашиваешь людей. Given the circumstances, I think we С could учетом skip всех the обстоятельств questions мы now. могли бы не ходить вокруг да около. Alliances are usually give Союз обычно строится на взаимности. conversations. Разговоры тоже. Trust goes both ways, no? Доверие должно быть взаимным, нет? All right then. Ну хорошо. As a gesture В знак of доброй good воли я faith, покажу тебе, I'll show you how как to use Lumina. использовать люмину. No need. Это ни к чему. Я уже понял. Well, aren't you a quick study? Надо же, как ты быстро But учишься. I appreciate the gesture. Но за предложение спасибо. Я оценил. Mm-hmm. Мгм. Trust works both ways. Доверие должно быть взаимным. Ну хорошо, в знак доброй воли As a gesture of good faith, I'll answer 3 я questions. отвечу на 3 вопроса. Выбирай с умом. Only three. Всего 3. Someone's a bit greedy. Кто-то жадничает. 3 questions. 3 3 вопроса и follow-ups. 3 уточнения. You're really pushing this. Ты злоупотребляешь моей добротой. I think it's reasonable. Мне кажется, это разумно. All right. Go for it. Ладно, приступай. Люна обрушает на Верса шквал вопросов. Верс отвечает уклончиво. Это елит Люне и одновременно пробуждает в ней ненасытное
ненасытное любопытство. Против воли Люне заинтригована. Верса тоже. И шо? И шо? И шо? И как? Покончив с расспросами, они возвращаются к остальным. Окей. How come Minoko lives Почему so Монако far жалко from the далеко от others? других жестралей? Monaco's a searcher. Монако искатель. They travel the land Он looking for странствует gestones по missing свету и ищет artifacts. жестралей, потерявшихся после разлома. The lost Gestrels. Пропавшие жестрали. Yeah. Да, ну и а еще And he, он pissed off Golgra. разозлил Гольгру. How come Monaco's a searcher. the lost Gestrels? Yeah. А, тобто Змаїля не можу наодинці говорити. Дивно. Ну, вона маленька, це понятно, знову стосунки влаштувати це ні, а осуждаємо таке. Первые, когда остальные лечь спать, вспомните текущую цель. Отыщите много лучшего друга Верса на станции, в горах и убедите отправиться с вами. Сделать запись в журнале Гюстава. Мэль находит место, где можно писать. Какое-то время напишет в журнале Гюстава, чтобы почтить его память. Она собирается с силами и пишет о самопожертвовании Гюстава, о том, как он проложил путь. Она надеется, что когда-нибудь Твичи Густава прочитает этот журнал. Майя возвращается. What are you working on? Contingency plans. If we fail, Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrels for help. Smart. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh? It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up. It wasn't logical. But parts of me really believed my parents and their expedition had succeeded.
that they'd stopped her. Then the pain just woke. And I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine though. Где вино ты Making найдешь тут? friends is thirsty work. How come Monaco's a... the lost Yeah. Моя стража подходит к Люне. Но хочет извиниться за то, что как ты вела, когда они шли хоронить Дюстава. Hey, Hey, Я не хотела. it's fine. I just... I miss him too. Я тоже по нему скучаю. It's hard. The pain we feel every time we lose someone. Боль, которую мы ощущаем всякий раз, когда кого-то теряем. I've tried many Я ways of все испробовала, чтобы с ней справиться. И бегала от нее, и проживала, и отделяла от себя. Но то, что мне было нужно, это использовать ее, использовать все. to use everything. What do you mean? В каком смысле? Я чувствую все и позволяю этому гореть внутри себя. And I let it burn inside me. When I'm tired, Когда я устаю, когда теряю надежду, когда хочется послать все куда подальше. I use the pain, Я использую боль, использую страх, стыд, вину, злость. the guilt. Я все это использую, чтобы не сдаваться, I use it all to keep going, чтобы идти to make дальше. sure I continue. Monet, Люна. I can almost feel them Я beside почти me. ощущаю их рядом. Всех, кого мы потеряли. Everyone we've lost, Они идут рядом со мной. walking with me, especially when I use chrome. Особенно, когда я использую I feel хром. their presence, their Я ощущаю closeness. их присутствие, близость. And they И help они me. помогают мне. feel Ты ощущаешь this Гюстава? Yeah, Да? I do. I'd like to feel him with me too. Я бы тоже хотел почувствовать, что он рядом со мной. You have an affinity for Ты ведь chrome. тоже умеешь использовать хром. Try Так it. давай, попробуй. How do you always know Как what ты to do? всегда знаешь, что надо делать? I don't. Я не знаю.
Want to know a secret? Хочешь такой секрет? Я понятия не имею, что делаю. No idea. И, по-моему, никто этого не знает. And I don't think anyone else does either. Что, правда? Don't tell anyone Никому else не I said говори, that. что я тебе это сказала. Май и Луна проводят какое-то время вместе. Это очень важно для них обеих. How far up the... Not too hard. Oh, right. No. And just as fun. Oh, my husband. На всякий проверяю, на всякий выпадок. Лечь спать. Thanks. It really was a beautiful place. Glad you liked it. We've buried friends there too. You were right about condolences. We offered them because we don't know what else to say, but there's no comfort there. No. All we can do is carry them with us. I guess. Sorry. It's just wet. Drowning in our own sadness. Hey, why did you join the expedition? I mean, with the Gamage, I understand the rest of the team's decision, but you're half their age. Out here seemed better than in there at the time. It's natural. Wanting to escape a life you don't want. Escape. Yeah. That's what I wanted. But Gustav and the others, they really want to change things. Well, changing your life also counts. Can't always shoulder the world's problems, you know? It'll drain you fast. Gustav would probably say, if more of us cared, then it would lighten the load for everyone. He sounds like a good guy. Wait. I kept Gustav's, so you can have mine. You'll need one if you want to be an official member of our merry crew. I gotta say, I didn't take you for an official kind of person. Пам'ятаю, що їй Welcome to the 16. disaster expedition. Thank you. Все одно, фістал був кращим. Новий уровень тошень має.